Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon, i-discuss natin yung mga approaches in accounting for merchandising transaction. No? But before that, pabayaan nyo lang yung kamay ko kasi medyo stinky and medyo madumi siya because nag-print tayo ng mga modules, no? So, nabahiran ng ink yung kamay natin. Okay, let's start. So, diniscuss natin in the previous video ang tungkol sa accounting system, di ba? So, there are several accounting system po. So, diniscuss natin the last time na merong mga different accounting system like accounting system related to purchasing, accounting system related to production, meron ding mga kinds of accounting system like computerized accounting, manual accounting, and other types of accounting system, no? So, focus natin ngayon is the accounting system related lang to inventory, no? Yan, okay? So, meron tayong accounting system dito which yung focus lang natin dito is related sa inventory na tatawagin din nating inventory system. Okay, so dito lang muna tayo mag-focus sa inventory system kasi nasa merchandising transactions naman tayo, no? So, nasa topic na merchandising transaction naman tayo. Okay, so there are two types of inventory system. Una ay ang periodic inventory system and perpetual inventory system. Okay, let's start with the periodic inventory system. Periodic inventory system from the word period, meaning ina-update natin yung value ng inventories at the end of the accounting period na. Meaning, hindi na-update masyado pag sinabi nating periodic, hindi siya na-update masyado yung value ng inventories. Okay? Kasi at the end of the year, nagkakaroon tayo ng tinatawag na physical count or inventory count. Okay? Sa physical count or inventory count, dun lang natin malalaman yung value of inventories. Kasi nga, itong physical count or inventory count, usually, end of the year yan. Bakit ina-update yung value of inventories? Kasi, hindi siya nag-a-account ng cost of sales transaction. So, hindi niya na-account ang lahat ng mga cost of sale transaction. Yung na-account lang po niya is yung related lang sa purchase or purchases, no? Gumagamit lang siya na-account na purchases, so hindi po siya gumagamit ng merchandise inventory na account. Hindi siya gumagamit nito. Ang ginagamit lang niya na account is purchases instead of merchandise inventory. Okay, lahat ng purchases pumapasok yun sa periodic, ina-account per transaction, pero yung cost of sales, hindi po niya na-account yung cost of sales. Okay, yung purchases lang and then yung mga purchase returns, purchase discounts and allowances, yun lang yung na-account niya. Okay? Ulitin ko lang, inventories on hand is not updated. Inventories on hand is not updated. Okay? And yung panlast natin or pinakalas na importanteng concept na dapat mong malaman, which is i-highlight ko to ng star because lumalabas to sa quizzes, exams, and other tests sa accounting. So, ginagamit ang periodic inventory system sa businesses with inexpensive
merchandise. Ginagamit itong periodic inventory system sa mga businesses na inexpensive yung merchandise inventory, meaning low value. Ano naman yung perpetual inventory system? Pag sinabi mong perpetual inventory system, meron siyang continual record, meaning lahat ng transactions related to merchandise or inventories is na-account palagi niya. Okay, meron siyang continual record of transactions. So, real time ito. Okay? And gumagamit din siya ng subsidiary ledger. Uses subsidiary ledger to account all transactions related to inventories. So, itong subsidiary ledger, nagagawa siya ng mga list of inventories with their names, classifications, yung mga types of inventories, tapos ina-account niya per types or per item. Depende na sa kanya, no? And then, yung pang last is, ginagamit siya ng mga businesses with high value items na inventories. So, binoted lang lagyan ko lang ng star kasi lumalabas to sa mga exam. Ulitin ko sa mga quizzes. Perpetual inventory system is best for businesses with high value items. Example ng mga high value items, yung mga car dealership. Yung mga car dealers natin, yung mga jewelry stores, ano pa? Motorcycles, no? Kung mga high value yan, gumagamit sila always ng perpetual inventory system para may record sila real time ng mga transactions, no? Habang sa periodic inventory system naman, yung mostly na gumagamit nito is yung mga sari-sari stores, groceries, ano pa? Yung mga hardware natin. So, yung mga hardware, gumagamit din yan ng periodic inventory system kasi nga, low value items or inexpensive items lang yung kanilang ino-offer sa customers. While yung mga car dealers, jewelry stores, high value items po yan and considered yan as expensive. Kaya gumagamit sila ng perpetual inventory system para updated sila sa mga inventories nila. Kasi high value to, hindi mo pwedeng baliwalain or hindi mo pwedeng ipagsantabi yung mga pag-a-account ng mga high value items, di ba? Pag high value items, material yan para sa company, therefore you account it properly and timely. Okay lang dito sa periodic inventory system kasi meron naman tayong mga internal controls para dito and we have some allowance for losses kasi hindi naman natin maiwasan yung mga losses, especially sa mga groceries, hardwares, and other merchandise stores or merchandising companies. Okay, now let's go to accounting for merchandising transactions using the periodic inventory system and perpetual inventory system. So, titignan natin yung pinagkaiba and yung pagkakahalintulad or similarities and differences between the two inventory systems. Okay? Now, let us compare the two approaches in accounting for merchandising transaction, which is the periodic inventory system and perpetual inventory system, no? So, ano ulit yung merchandise major operation ng merchandising business or merchandising entity, yung diniscuss natin the last time?
Yes, correct. Yung two major operations ng isang merchandising company or merchandising entity is the purchase and sale transaction. No? Purchase tapos sale. Bibili tapos ibebenta. Yun yung major operation ng isang merchandising business. Okay, so unahin na muna natin yung purchase. So, pag sinabi mong purchase, it is the perspective of the buyer. So, si buyer tayo dito. Okay, si buyer tayo dito. And, i-account natin yung transactions related to purchase of merchandise inventories kasi si buyer tayo. Let us compare kung may pagkakaiba ba using the periodic and the perpetual inventory system. Okay? So, ano yung mga usual transaction related to purchases? Okay? Number 1, purchase of merchandise. For cash. Okay, bumili tayo ng merchandise for cash or using our cash. Hindi tayo gumamit ng payable or hindi natin pinadaan sa accounts payable. So, ano yung entry natin dito? Malamang, debit tayo sa periodic. Ibalikan natin yung discussion natin. Purchase yung ginagamit niyang account. So, debit tayo dito. Purchases. And then, we credit cash kasi binayaran natin through cash. Okay? Sa perpetual naman, ano yung entry natin dito? Sa perpetual inventory system, hindi kasi tayo gumagamit ng purchases na account. Instead, yung ginagamit natin dito is merchandise inventory account. Okay? Yung pangalan niya is merchandise inventory. Kung merchandise inventory yung ginagamit niya, debit tayo dito, merchandise inventories, and then we credit. And then we credit cash. Okay? So makikita mo, una pa lang, sa unang transaction pa lang, meron na silang pagkakaiba kasi ito gumamit ng purchases, ito naman gumamit ng merchandise inventory as their debit. Okay, so lagyan natin ng bracket dito, lagyan natin ng star kasi may pagkakaiba sila. Sige, next transaction. Ano yung pwedeng next transaction related to purchase? Number 2, we purchased merchandise on account naman. Kanina, for cash or using our cash, ngayon naman on account. Ano yung entry natin if mag-purchase tayo ng merchandise on account? So, debit tayo dito, purchases. Then, debit tayo dito ng freight in. Tapos, credit tayo dito ng accounts payable. Kasi, merchandise on account. Tapos, may general rule tayo na pag purchase of merchandise, yung freight is charge to buyer. Yun yung general rule natin. Lagyan ko lang dito, general rule kasi problem is silent. Yung mag-handle ng, yung magsasuffer ng freight charges or transportation expenses related to the purchase is si buyer. Yun yung general rule. Okay? Kasi si buyer yung nagbili tapos meron na siyang responsibility for the freight. Hindi na sagot yan ni seller. Okay? So, gumamit tayo dito ng account na freight in. Okay? Gumamit tayo dito ng account na freight in and then the purchases account. Okay? Habang sa perpetual inventory system naman,
mag-credit tayo dito ng accounts payable. And then, we will combine purchases plus freight-in. Ipapasok lahat natin yan dito sa merchandise inventory na account. Okay? So, itong dalawang to is papasok siya dito as combined account na merchandise inventory. Okay? Next, what if meron tayong return of merchandise? Kasi merong mga damaged items, damaged inventories related to our purchases. Ano yung entry natin dito? Yung entry natin dito is, syempre, babalik natin yung purchases. I-credit mo yung purchases kasi ibabalik mo. And then we debit cash or accounts payable kung ano man yung ginamit na account ni buyer. Okay? Kung gumamit tayo ng payable, payable. Kung debit tayo ng cash, kung gumamit tayo ng cash sa pagbili natin ng purchases, then we debit back the cash. Okay? Ganun lang yon. And then, sa perpetual naman, syempre, debit din tayo ng cash or accounts payable kung ano yung ginamit natin. And then we credit purchases? No. Yung i-credit natin kasi merchandise inventory tayo sa perpetual, merchandise inventory din tayo, i-credit back natin kasi isosole natin or we will return the merchandise inventory. Okay? Paano naman kung nag-grant si seller ng allowance or si seller ay nag-approve ng mga returns? Okay? Example, nag-grant din siya ng allowance kasi baka may mga damaged items related to the purchased merchandise. So, allowance granted by seller. Ano yung entry natin dito? Same din sa taas, debit ka ng cash or accounts payable, tapos credit ka ng purchases. Same din dito sa perpetual kung ano yung ginawa mo sa number 3. Okay? So, same lang sila. Returns and allowances, kung considered yan as one, same lang sila ng entry. Kung separate naman yung allowance, same lang din yung i-entry mo. Okay? So, dito, purchase return. Dito sa allowance, gagamit tayo ng purchase allowance. Kung combine naman silang dalawa, purchase return and allowances pwede rin. Basta dito sa perpetual inventory system, merchandise inventory. We will not use purchase return, we will not use freight-in, we will not use purchases account. Okay? Number 5. What if magbayad na tayo? What if nagbayad na tayo ng account or we paid the accounts payable? Ano yung entry natin dito? Lagyan ko na lang ng additional situation which is meron tayong cash discount. Okay? Paano kung nagbayad tayo ng accounts na mayroon siyang cash discount? Siyempre, debit tayo dito ng accounts payable, tapos credit tayo ng cash. Okay? And then, i-account natin yung cash discount, credit din tayo dito ng purchase discount. Okay? So, credit tayo ng purchase discount pag periodic inventory system. What if sa perpetual naman tayo magkakaroon ng journal entry? Siyempre, meron din siyang accounts payable as debit, tapos meron din siyang cash as credit kasi binayaran natin. Record ba tayo ng purchase discount? The answer is no. Kasi di tayo gumagamit ng purchases, di tayo gumagamit ng freight-in, di tayo gumagamit ng purchase return, hindi rin tayo gumagamit ng purchase discount. Ano yung ginagamit natin? Merchandise inventory. So, credit din ako dito ng merchandise inventory as our credit. Okay? Paano naman if nagbayad tayo dito ng account? Payment ulit ng account.
Pero ngayon, without cash discount naman, okay? Wala namang cash discount, so hindi na tayo umabot sa discount period. Ano yung entry natin dito? So, debit tayo ng accounts payable and then credit tayo ng cash. Okay? Perpetual, same lang din yung entry. Debit tayo ng accounts payable, credit tayo dito ng cash. Okay? So, dito lang sila nagkaka-pareho. Dito, magkaiba. Dito, magkaiba. Dito, magkaiba. Okay? Lagyan natin ng star yung mga may pagkakaiba. Okay? So, dito, same lang sila. Same lang sila. Okay? Tapos na tayo sa isang operation, which is the major operation, yung purchase phase ng isang merchandising business. Now, let us proceed to another major operation ng isang merchandising business. Yun ang sales. Okay? So, tayo dito si buyer or seller? Tayo dito si seller. Very good. Tayo dito si seller kasi nagbebenta na tayo ng merchandise inventories. Binebenta na natin yung mga purchases natin. Eventually, nabebenta yan, consider na yan as sales. Okay? Ano yung mga situation related to sales? Siyempre, pag sinabing sale, meron tayo ditong sales of merchandise inventories for cash. So, for cash muna tayo dito. Cash yung gamit natin. Ano yung entry natin dito? Sa periodic, normal entry, debit tayo ng cash, credit tayo ng sales dito. Okay? So, debit cash, credit sales. Ano pa? Wala na. Wala na tayong entry ibang entry. Habang sa perpetual inventory system, same din, same entry din, cash, credit tayo ng sales or credit sales, ano ba yung gusto mo? And then, meron pa tayong additional entry which we will debit cost of sales, credit, merchandise inventory. Dito na pumapasok yung continual record of transactions, meaning real time tayo nag-record papasok and palabas ng mga transactions related to inventory, no? So, gumagamit tayo dito ng merchandise inventory and then ina-update kaagad natin kung may transaction related to sale of merchandise or cash, update kaagad natin yung cost of sales. Okay? Lagyan ko ng star kasi meron siyang additional entry dito. Sige. Paano naman sir kung, paano naman coach if sale of merchandise inventory pero on account? Paano naman if on account? Ano yung entry natin dito coach? So madali lang. Debit tayo ng AR sa periodic inventory system, tas credit tayo dito ng sales sa periodic inventory system. Okay? Pero sa perpetual inventory system, dalawa ulit yung entry natin. Debit muna tayo dito ng AR, tapos credit tayo dito ng sales. And then we have the another entry which is cost of sales ulit, and then merchandise inventory. Okay, so dalawa pa rin yung entry niya. Mag-record ulit siya ng cost of sales to recognize the merchandise inventory portion that was already sold. Okay? Number 3. Ano yung another situation related to sales? Kung magbayad na tayo ng freight charges muna, tapos chinarge kay seller. So we have this payment of freight. Alam nyo na yung freight, di ba? Yung freight is known for transportation expense, shouldered by the seller. So, nagbayad tayo ng freight, shinolder ni seller.
Kanina, general rule, freight is charged to the buyer. Ngayon, payment of freight is shouldered by the seller. Meaning, ito na yung ating exception to the rule. Okay? Pag may nagbenta kasi, dapat yung freight charge na kay buyer. Tapos, may exception tayo to the rule na pwede si seller mag-shoulder. As long as nag-agree sila na si seller yung mag-shoulder ng freight charges. Okay? Kung tayong mag-shoulder ng freight charges, debit tayo dito ng freight out. Freight out is an expense item. So, expense yan siya as our debit, and then we credit cash. Okay? Credit tayo dito ng cash. Sa perpetual inventory system naman, same entry pa din. Debit tayo ng freight out, and then we credit cash. Okay? Sa mga nagtatanong, Coach, bakit freight out pa din sa perpetual inventory system? Diba sabi mo, merchandise inventory lang tayo? Hindi tayo gumagamit ng mga purchase, including the freight out expense? The answer is no. Gumagamit pa din tayo ng freight out kasi expense account naman yan. Hindi yan related sa pag-account ng cost of sales. Kasi automatic na nakakompute yung cost of sales, and expense item yan, hindi yan makaka-apekto kasi meron tayong formula, di ba, na sales minus cost of sales equal to gross profit minus expenses. So nasa baba siya, di ba, nasa baba siya ng expenses, hindi siya nasa cost of sales, kaya okay lang yung freight out na gamitin natin. Gets? Okay. Paano naman, Coach, if meron nag-return ng merchandise or nag-grant tayo ng allowance? Return of merchandise or granting, nag-grant tayo ng allowance. Ano yung entry natin dito? Siyempre, binalik sa atin, debit tayo ng sales, return, and allowances as our debit, and then we credit cash or AR. Kasi previously nag-recognize tayo ng cash or AR. That's why we will revert back as credit yung cash or AR. Coach, bakit hindi sales yung debit natin? Bakit sales, return, and allowances? Diba? Pwede namang sale kasi i-reverse mo lang yung entry dito. The answer is, gumagamit din tayo ng sales, return, and allowances kasi part yan ng pagkuha ng net sales, diba? Sales, return, and allowances is deducted to gross sales para makuha yung net sales. Wala siyang relationship sa merchandise inventory dito related sa purchases. Okay, same sa perpetual, gumagamit din tayo ng sales, return, and allowances as our debit, tapos credit tayo ng cash or AR. Bakit ulit gumagamit? Kasi sa perpetual, hindi naman yan related dito sa pag-compute ng cost of sales. Nakaka-apekto lang yan siya sa pag-compute ng net sales. Kaya okay lang gamitin yung sales, return, and allowances, and it is also prescribed in the accounting standard na gumamit tayo ng such account. Okay? Huwag tayong malilito sa perpetual inventory system and sa periodic. Okay? Pinakita ko sa inyo ano yung mga differences sa mga situation related sa merchandising transactions. Okay? So, dito may pagkakaiba. Dito may pagkakaiba. Dito may pagkakaiba. Wala. Dito may pagkakaiba. Wala. So, sa sale transaction, dalawa lang yung pagkakaiba nila. And then, the rest is same lang sila ng entry. Dito lang tayo nagkakaproblema related sa purchases kasi madaming transactions na nagkakaiba sila ng entry. Okay? So yun guys, thank you for watching.
If you appreciate this video, hit the like button and then don't forget to subscribe.